Listo, estamos grabando. Entonces, como les decía, ya tenemos a esta fecha, después de una semana y media solamente, más de 180 personas inscritas como miembros y de diversos países. Eso es lo que lo hace aún más entretenido. Personas de Panamá, de Argentina, de Perú, de Colombia, Costa Rica, de Brasil, de Bolivia, de Perú, Ecuador, etcétera. Así que estamos muy contentos por eso y esperamos que esta comunidad obviamente vaya creciendo en conjunto. Nosotros solamente estamos facilitando esto, pero la idea es que entre todos vayamos trabajando en conjunto y podamos ir compartiendo nuestras experiencias. Les presento a Silvia, yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, Silvia Brenes, de Costa Rica. Ella también trabaja hace mucho tiempo con Agile People, es trainer, es consultora, es coach, tiene mucha experiencia en estos temas. Y también Alexandra Oporto de Perú, que somos las 3 personas que estamos como organizadores de este meetup, de este grupo. Ella también tiene su propia consultora, trabaja en temas de visual thinking, también conoce mucho sobre agilidad en gestión de personas, así que, como digo, estamos muy contentos. Y por supuesto, nuestra invitada especial, Pia-Maria Thorén. Pia-Maria, hello Pia, thank you so much to join us today. And she's connecting from Switzerland. No, yes? No. From Sweden. It was to know if you were paying attention. Sorry, yes, from Sweden. And bueno, como ustedes saben, ella es la fundadora de Agile People, así que nos va a acompañar hoy y nos va a compartir su experiencia y algunos temas importantes. Pia-Maria no habla español, por lo tanto lo que vamos a hacer es que cuando ella haga la presentación lo va a hacer en inglés y después vamos a hacer un resumen respecto a lo que ella presente y luego para dar paso también a que ustedes le puedan hacer preguntas directamente y generar la conversación. Rápidamente les comparto cuál es la agenda que tenemos preparada para hoy, que vamos a tratar de cumplirla y cumplirla también dentro del plazo que nos propusimos, que es 1 hora. Estamos en la etapa ahora de la bienvenida y presentación. Ahora Silvia nos va a hablar sobre algunos elementos importantes de contexto de la agilidad en recursos humanos. Luego va a presentarnos Pia-Maria y luego vamos a dar, por lo tanto, un espacio para preguntas y alguna dinámica final respecto a cosas que nos gustaría también conversar con usted, y ahí vamos a pasar a Mural unos minutitos y con eso vamos a dar por la conversación de hoy. Así que, más para que avancemos, Silvia, por favor. Claro que sí. Bueno, un gusto estar con ustedes. Voy a compartirles mi pantalla para hacer esta introducción, este contexto. Bueno, creo que todos los que estamos hoy acá estamos interesados en el tema de agilidad para recursos humanos. Y bueno, justamente sobre eso pues quiero generar un poco de reflexión sobre este tema. Queremos compartirles esta información que es muy reciente, es del año pasado, es una encuesta que hizo el State Agile acerca de qué tanto las áreas de capital humano están involucradas en la implementación de la práctica de agilidad en el mundo. Esta es una encuesta que se hace a nivel mundial y no es solamente enfocada en agilidad, sino específicamente en recursos humanos y la agilidad en la implementación del mindset agile. Y como ven, pues tenemos resultados un poco tristes, digo yo, ¿verdad? Porque si vemos la mayoría de las implementaciones de esto están enfocadas en la parte de software, en la parte de IT, operaciones, marketing, y solamente un 6% tiene que ver con recursos humanos. Esto, por un lado, pues lo que nos dice es que todavía nos falta mucho camino por recorrer, de incorporar la agilidad, el mindset, sobre todo primero. Pero hay algo que a mí me parece muy irónico y es que la agilidad pone en el centro a las personas. La agilidad tiene como base a las personas. Entonces, es irónico pensar que un marco de trabajo, un mindset que tiene que ver y tiene como centro a las personas,
las áreas de capital humano todavía no lo estén llevando a la práctica, todavía no lo estén implementando, y más aún, cuando pues, yo imparto los entrenamientos, todavía pues hace falta un camino por recorrer para abrir nuestro mindset hacia esto. Esto es bueno y es malo, ¿verdad? Bueno, porque todavía tenemos mucho espacio, creo que, y especialmente desde el año pasado, yo le he venido repitiendo a todos, es el momento para las áreas de talento de brillar, porque es el momento en donde se están poniendo sobre la mesa muchas prácticas que antes ni siquiera se cuestionaban, eran paradigmas, y talento humano ha hecho mucho esfuerzo en romper esos paradigmas. Entonces, ¿qué tal si vamos un poquito más allá y empezamos a abrir nuestro mindset, que tiene mucho que ver también con cómo trabajamos la cultura y los procesos, cómo realmente estamos haciendo match entre lo que decimos que sucede, entre la confianza, pero seguimos controlando, entre la creatividad y la innovación, pero seguimos trabajando con job description detallados que meten a las personas en cajas, cómo hablamos de cooperación, pero seguimos premiando solo el desempeño individual y no hablamos de reconocimiento de equipo, cómo hablamos del ser, y esto tiene mucho que ver con el cómo y el comportamiento, pero seguimos premiando solo los resultados, el llegar a un número, el KPI, y no cómo lo hicimos, cómo nos comportamos. Hablamos de igualdad, pero pues el tema de diversidad, que también está muy relacionado con esto, tiene que ver con solamente algunos. Entonces, esta es como una introducción para que abramos pues nuestra mente, nuestras perspectivas, y sobre todo que tomemos en cuenta que la agilidad no es implementar, no es implementar metodologías, no es implementar marcos de trabajo. Eso es hacer agilidad y es una parte. La agilidad tiene mucho que ver con el mindset y con el ser agile. Y el ser agile tiene mucho que ver con nuestros comportamientos y cómo abrimos y expandimos nuestra forma de pensar. Entonces, pues esta es como la introducción nada más como para darle el espacio a Pia-Maria y que pues sea ella la que nos cuente un poco más acerca de cómo lograr esto, que siempre es una de las preguntas que nos hacen en las formaciones. Así que, go ahead, Pia-Maria. Okay. Nice to meet you all, and I'm very happy to be here. And Chris, hi, Chris, I recognize you too. Nice to see you. I'm very happy to be here in this first meetup for Latin American meetup group for Agile People. And we have several different meetup groups around the world, but this is one of them, and it's really new, and a lot of people have joined, I hear, which is fantastic. Happy also to see Sylvia and George, Alexandra and Sylvia, who are my old friends almost, or at least we have met about a couple of years ago and have been working together in Agile People and met in different trainings and conferences across the world. I will give you a small presentation today about the future role of HR and leaders. So I will talk about the role of the Agile People coach today, and I will share my screen with you. And the host has unfortunately disabled the participants' screen sharing, so you need to either make me co-host, George, or thank you. Great, now it works perfectly. So. Okay, I'm the founder of Agile People, which is this global community with a vision to turn workplaces into life places. I used to call myself a hybrid between HR, finance, leadership, and IT, and I've been an Agile master since 2009. But now I call myself an inspiration director and an Agile People coach. I am, together with my Agile People colleagues, I could say, very passionate about combining people and Agile to create engaged and motivated employees. And I'm from Gothenburg in Sweden and not Switzerland. I'm on the west coast of Sweden in the Nordic countries.
that is. My proverb here, as you see, nothing is impossible until you stop trying. That's what I usually say. So what is really Agile People? Well, it's a network, a community of Agile People coaches across the world. We now have 80 Agile People coaches in 39 different countries in the world. And we have taken the values and the principles from the Agile Manifesto and mixed with the modern Agile framework, spiced it up with our own Agile People Manifesto, and from there created 35 principles that we believe that all organizations, regardless of size and industry, needs to increase. And this is the full list of the Agile People principles that are included in the book, and that we are all the time trying to increase by using different tools, models, methods, and frameworks. The ultimate goal is to create an Agile culture that helps any organization to adapt and to be resilient in times of massive change. So what could be better than in this time of massive pandemic to use these principles in organizations. Of course, we also have a lot of tools and practices, but the tools and practices may not work for you if you don't have a good dose of the Agile People principles and the Agile culture in your organization. Okay, how we view other people becomes the first and most important learning here. Douglas MacGregor wrote a book in the end of the 1950s called The Human Side of Enterprise. And in this book, he writes about human theory X and Y. And this is about how the human mind works and how we see other people. So we can either view people as if they are X, they are lazy, unmotivated, they don't want to take responsibility until if we don't give them, a reward, or if we don't threaten them or scare them in a way. The other way of viewing people is why, and that is that people want to be the best they can be. You see people as motivated by intrinsic motivation, and they want to create value for other people, and will do so if they get the right conditions and prerequisites in the system of work. So it all starts with how we view other people and what kind of structures we believe that we need to build to set them up for success. How we view people affects how we structure our management processes. This is why it's important how we view other people. This is an example of the X view of people, how it played out in history. And this time we are in the eye-running department. And in many countries today, these women are replaced with robots. It was about doing the same thing over and over again. And the challenge was to make the flows here as effective as possible and to standardize processes. And the women on this picture had no say in how things should be done. It was all carefully thought out by a few in the top. They were just doing what they were told. In this complex reality that we live in today, we have to move from viewing the organization as a machine that can be controlled and managed to viewing it as a social system. People are not cogs in a machinery. They have feelings, dreams, challenges, and thoughts, and they cannot be controlled. People are not robots. They are complex, adaptive systems that work from intrinsic motivation. That means that we need to stop to see people as resources and view them as the living organisms that they are, who need to be treated differently to work in an optimal manner. So no standardization, no boxing people with labels or grades anymore, just skills to understand better what makes each person tick. So to create a well-functioning social system, it's a very complex task, and we need to use a lot more experimentation and trial and error for it to work. And there are no recipes for success here, and Agile is not the silver bullet you are looking for. So what do you need to do to make a person function optimally? You need to care about the person's basic psychological needs, and they are different for everybody.
I have written 3 books about these topics of agile HR, agile leadership, and human motivation at work. And this is the first book that came out in 2017 because I needed to have course material for my Agile HR course that I started to run in 2011. The last book came out in September 2020, and it's a co-creation between myself and 35 Agile people from around the world who have each written 1 chapter here about one of the Agile People principles. Let's start to look at the problems with traditional leadership and traditional HR. We believe that we can control reality and make a perfect plan, but reality looks different. So the problem is that the world is not predictable anymore, and we need feedback regularly from reality to make the right choices along the way. So instead of making this perfect plan that we already know before it starts will not happen, you could say that in Agile, you accept reality as it is, and you adapt to it. We're also focusing on the shareholder value when we should focus first on the customer value and the employee satisfaction. This is the second problem that I want to bring up. Happy employees serve customers, and happy customers will lay the foundation for a profitable organization that can deliver value to the shareholders. But this is a consequence of the value creation happening between employees and customers. As Frederick Laloux so beautifully puts it in his book, Reinventing Organizations, profit is like the air we breathe. We need air to live, but we don't live to breathe. So we need profit to survive as a company, but that's not the reason why we're on the company. The reason is to create value for some customer. And for HR, customers are managers and employees. Another problem is that managers are feeling a lack of psychological safety in agile transformation programs. What happens to me and my role, they're thinking, when we move through this agile change? What happens to me when everybody seems to be able to manage themselves and they don't need me as a leader controlling them, micromanaging them anymore? So the skills that have taken leaders to the position that they are in today is that could be power, it could be status, it could be ambition and drive. These are not necessarily the skills that are needed for leaders in the future of work. The skills in the future of work is more about servant leadership, coaching leadership, removing impediments for people to be able to perform and to be happy. So how can we then help managers to change their mindsets? Well, it's really difficult, since in organizations, if we don't have the right conditions and prerequisites to be able to change, and that means that we don't have limiting structures in the way, then it's really difficult to also change mindset. And it's only the managers who can decide about the structures in organizations. So as long as the structures are there, they don't have the conditions to be able to change the mindset in themselves. And as long as they don't have the right mindset, they will not change the structures. So it's a catch-22 problem. Another problem is that our organizational system is not making it easy for us to perform. Instead, the system is limiting us, putting obstacles in the way for great performance and letting people be themselves and perform from their abilities. Take a high performer and put that person in a bad system. That person will not be able to perform. And also take a mediocre person and put them in a really good system. They will thrive and grow and perform and develop. So fix the system. It's all in the system. The budget problems. We're going to talk about the annual budget process, which is a problem. Everybody who made a budget in the autumn of 2019 knows what I'm talking about when you made the 2020 annual budget. This is a very time-consuming process, and assumptions that we do in this budget process is
very quickly outdated. It stimulates unethical behaviors and it creates illusions of control. Decisions are made too early and often too high in the organization, and it guarantees that we have the planned costs, but not the planned revenues. And it can also prevent other value-adding activities that we could engage in if we didn't have this fixed budget. Also, another problem that we have is employee engagement. The vast majority of our workplaces are not great places to work, very far from it, in fact. From 69 to 94% of employees are either not engaged or actively disengaged at work. And actively disengaged often translates to actively trying to sabotage for their organization. But look at this picture. Do you see the potential here? The potential return on investment. It's the gray bar in the middle. It's the indifferent ones, the sleepwalkers, most people who are just doing their jobs, but they are not feeling any passion or engagement to come to work and do what they do best every day. Here, if you can increase engagement just 1%, it would make a massive effect on the bottom line. So what should we do about all these problems? People ask me all the time, and I actually have some ideas. And one of the ideas has to do with a new role that leaders and HR need to take for the future of work, the Agile People coach. This is a new role that more and more people discover. We created this new role because we believe it will be crucial for HR and leaders to change their roles fundamentally to support their organizations and the people to be able to increase agility in all corners of the company. HR and managers are the influencers. They need to go first if we are going to be able to change. So the Agile People coach is a kind of a role where you use many different competences and become more T-shaped depending on where you come from. So you could, for example, come from HR, leadership, or Agile coaching. And this framework is built on the Agile coaching framework, but we have added 2 roles to the Agile coach framework. The usual role for an Agile coach is a trainer, a mentor, a coach, or a facilitator. But here you see that I have added the guide and the navigator who understands the organization as a system. And I also added another role called reflective observer, which is the role that you take when you don't take any of the other roles. You put yourself outside of the system in a non-judging position, and you think about how can I best serve my organization and my people. And then you step in as a real leader, you take any of the other roles and serve the needs of your people. It's a very flexible role depending on purpose, people, and situation. For HR, the role is changing very, very much. It's a disruption in the whole HR field right now. And instead of, working with execution, order, compliance of HR processes, measuring compliance, control, HR needs to take a much more supporting role, create adaptability, innovation, and speed for the organization and for their customers. And I really believe that HR needs to go first when it comes to changing our big organizations, because they have been sitting in the back seat for too long. And it's time to step up and show what they can do for the organization. It's all about people and the system in which the people live and work. And if we can give the right conditions to the people, they will actually take care of the rest. We don't need to do more things. We need instead to learn how to stop hindering people from giving their best effort to the company by providing the wrong structures. And HR has the power to decide on these structures that can support people to perform or make it more difficult to contribute in creative and innovative manners. All these processes that HR control, it's about organizational development, change management, leadership development, people performance, talent acquisition, workforce planning, compensation and benefits. So these are deep structures that
affect all the people in the organization. And if HR keeps holding on to the old ways of doing things, we don't have the possibility to change in any part of the company. So HR can support or hinder the change towards a more agile company. And that's why HR needs to go first. They start by experimenting on themselves, and then they start to develop deliverables where they involve the business in the delivery. So here HR has the opportunity to make a real difference. Job descriptions are boxes for standing on, not living in. So we don't close people into boxes that we put labels on. This is something of the old traditional world where we try to squeeze people into a certain role. Instead, we let people be themselves. We let them blossom and flourish and be all the fantastic persons that they can be with all of their skills. And we instead work with them as they are and find the best possible place in the organization for every person. And we want people to be T-shaped. So in Agile, we talk a lot about T-shaped competency and T-shaped people. You need to have both breadth and depth. And you can also call them generalized specialists or specialized generalists. This creates a lot of flexibility and adaptability for the organization. For the individual, it becomes possible to broaden or deepen your competence depending on what you're interested in. For the team, it creates an increased flexibility when everyone can take on each other's tasks. And also for the organization, here we make competency shifts possible and minimize the risk for bottlenecks in competence. We have a much better adaptability to changing organizational competence requirements. And we don't have to fire people because we don't need their job role anymore. They can always do something else if they are T-shaped. So what's the difference between the HR professional and the Agile People coach? What are some things that HR people need to learn if they would become great Agile People coaches? Well, instead of just having extensive HR process competence, they also need to understand complex systems. And instead of having deep skills in some HR specialist area, they also need deeper general people skills, you know, relationships, psychology, sociology, this kind of skills. And also, in the traditional world, HR has very little power to lead transformation, but in the future of work, they will have more trust and influence to transform an organization because of their position in the company. Instead of being stuck in certain roles, they need the flexibility to wear different hats depending on the need. And instead of one-size-fits-all training solutions, they develop solutions tailored towards unique needs because all different teams' needs can be different. Instead of developing and delivering solutions to the business, they develop solutions together with the business. They go to Gemba, they involve the people. Instead of mainly supporting managers, they also support the rest of the people in the organization. Instead of having a slightly sometimes parental view, they treat employees as adults. Instead of focusing on individual performance, they enable system performance. Instead of expecting answers, they listen and observe more. Instead of checking compliance with HR processes, they enable continuous improvement and continuous learning. And instead of being back office workers and administrators, they walk the floor. They go out there, talk to the people, understand their needs and how to support them. They go to Gemba, we say. Okay, let's have a look at Agile leadership then for the future of work. How does leadership change? So we move from managing performance, where we are controlling, commanding, and micromanaging people, not listening to their maybe very good ideas,
to enabling performance. So the CEO becomes the chief enabling officer in an agile organization instead of the chief executive officer. The gardener metaphor for leadership is the best metaphor for leadership. And in this metaphor, the company is a garden, and there is an overall purpose with the garden. And that could be to be as beautiful as possible, or deliver fruits and vegetables, for example. Regardless of the purpose, the garden needs to be taken care of to reach its purpose. And the plants in the garden, some of them like to grow in the shadow, and some need more sunshine. And we need to remove the weeds around the little plants. And some like to grow with other plants of diverse kinds to develop faster and become beautiful together. Some need a lot of space. Some need lots of water. Some grow slower than others. So the agile leader is the gardener who takes care of the plants, trying to fulfill the purpose of the whole garden at the same time. The gardener can create prerequisites for the plants to grow by giving the right conditions for every plant without forgetting about the whole garden. So the thing is that we cannot force the little plant here to grow. We cannot scream to it or control it or say to it, come on, better, faster, more, higher. We can try to do that until we are blue. You still cannot see any change in the plant. We can only give the right prerequisites and the right environment for the plant to grow. And then we can just hope that it will grow. And if it doesn't, we need to deal with it. It could be that the seed doesn't grow in our environment, or that there is something wrong with the seed, or that the seed comes up as a weed in our garden, but may fit very well in another garden since there may be other conditions there. So we cannot do it alone. HR cannot do it alone. Leaders cannot do it alone. We need to join forces. And to be able to remove limiting structures and to change the culture and start collaborating towards a more agile future, we have to join forces. We need everybody to start talking across all these boundaries of different kinds. We talk a lot about boundary spanning. Start the conversation, nudge the system and the people, and move in a new common direction together. When we work with Agile, we don't follow any recipes. So there aren't any recipes or best solutions that always work. We do know that when we stick to certain principles rather than rules, it tends to work well. And best practice today is always past practice. Only the mediocre companies follow best practice. You will never be better than competitors if you follow best practice. So that's why we work with the principles instead. Having said that, I'm going to give you a 3-step process how to change the system. We start by changing and removing limiting structures. And these mainly in most organizations come from finance and HR. It's the fixed budget, linked to performance targets, fixed performance targets, and rewards, for example. And the second step will be then to increase the supporting structures, more agile structures, to make it easy to behave according to the agile mindset. And the third step, start showing new behaviors that come from learning the new ways of acting and working. And then we repeat again from 1, because these structures have the tendency to creep back on us if we don't keep them away. We in Agile People put together a manifesto to support you to understand how the move needs to look like. We came together in 2019. That was a time when we still could fly and meet in person. We spent 4 days in my summer house on the west coast of Sweden together, and this is the result. This is our gift to you. And with this, I'm just going to give a last shout out to you there. Start today, follow the principles, and start your personal and organizational learning journey towards greater people and business agility. The sooner you start, the sooner you will reap the benefits from happy performing people working together towards a common vision.
Last but not least, we invite you now to join us, the Agile People community. To join this meetup group is a great first step. You can also participate in an Agile People training online, and you can visit agilepeople.com to get more information. So thank you very much for letting me introduce this to you. Thank you, Pia-Maria. Now, Silvia, you have a big challenge to summarize. Silvia va a hacer un resumen de lo que, para aquellos que no hablan muy bien inglés, de los principales puntos que mencionó Pia-Maria ahora en su exposición. Bueno, gracias. Qué tarea la que me pusieron. Voy a ver de qué manera hago el resumen con los puntos más importantes. Vamos a ver. Bueno, lo primero, para los que se incorporaron un poquito más tarde, pues Pia-Maria nos comentaba acerca de que tenemos actualmente en Agile People alrededor de 80 Agile People coaches en 39 países. Tenemos nuestro Agile People manifiesto y básicamente Agile People pues empieza por trabajar con los principios y los valores. Una de las cosas que se promueve en Agile People es que las herramientas y las prácticas no nos sirven si no tenemos claros cuáles son los valores y los principios. Y Pia-Maria pues nos comentaba cómo partimos de cambiar el mindset y cómo vemos a las personas afecta el desempeño de las personas, contándonos acerca de la teoría de Douglas y McGregor de X y Y, donde pues vemos a las personas, si vemos a las personas como X, vamos a pensar que son personas perezosas, que no quieren aportar, que no quieren hacer nada, a menos que les demos un premio. Muy por el contrario, desde la perspectiva Y, lo que hacemos es pensar o ver a las personas que quieren aportar, que en las condiciones adecuadas, pues más bien tienen la oportunidad de desarrollarse y brillar con su desempeño. Esto tiene mucho que ver con que cambiemos el mindset, de que pensemos de que las personas no son máquinas o que las organizaciones son máquinas, que eso es mucho de lo que venimos oyendo por años, ¿verdad? Las personas somos... tenemos emociones, tenemos sentimientos y por ende tenemos motivaciones, y esto genera una gran diferencia porque tenemos que conocer las motivaciones de las personas para poder inspirarlas. Por otro lado, no hay recetas, que esto es creo que una de las preguntas constantes, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, no hay recetas. Para poder llegar a esto y tomando en cuenta que todas las personas somos diferentes, tenemos que experimentar, tenemos que dar espacio a la experimentación. Y para esto tenemos que poner atención en algo súper importante, que es la seguridad psicológica, esas condiciones que damos para que las personas se sientan seguras, que sientan la libertad de opinar y de decir las cosas sin sentirse humillados. Por otro lado, Pia-Maria nos hablaba también de que pues tenemos que también tener claro cada vez más que el control es una ilusión, ¿verdad? En realidad nosotros no controlamos la realidad. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, y por otro lado tenemos que entender que la razón de las empresas no es crear ganancias, la razón de las empresas es crear valor, y la razón de las personas en las empresas es crear valor. Por otro lado, también nos hablaba de cuál es pues esa expectativa que tienen los managers de decir, bueno, y si cambiamos, si hablamos de la transición Agile, ¿cuál va a ser mi rol? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Verdad? Si estamos hablando de cambiar los roles de las personas. Y bueno, y aquí Pia-Maria nos hablaba de que justamente las competencias a nivel de management cambian. Hablamos de un liderazgo más de servicio, hablamos de un liderazgo de coaching, y aquí implica desarrollar otras habilidades. No son las mismas que veníamos desarrollando o a las que veníamos acostumbrados dentro del rol de management tradicional. Y esto implica que le pongamos atención al sistema. El sistema, y esto tiene mucho que ver con el rol de HR, cómo el sistema que tenemos, la estructura que tenemos en las empresas está impulsando ese nuevo rol, o más bien nos está llevando hacia lo mismo de siempre.
Hablamos también del Agile People Coach, qué significa, qué hacemos, ¿verdad? Y aquí Pia-Maria nos decía que el rol de HR y el management debería ser más de influencers. ¿Cómo influenciamos a la organización en lugar de estar vigilando controles, estandarizaciones, que las reglas se cumplan? ¿Cómo inspiramos? Hablamos de que las competencias del Agile People Coach son diferentes y tiene que tener ese sense para identificar en qué momento aplicar esas diferentes competencias, que puede ser en algún momento de trainer, en algún momento de facilitador, de observador, de navegador, de guía. No hay un solo rol y eso va a depender mucho de las circunstancias y del contexto. Por otro lado, HR en su nuevo rol pasa de ser esa gestión operativa, administrativa y solamente de vigilar el cumplimiento a más bien inspirar. Pia-Maria nos decía, y creo que todos lo sabemos, de que el rol de HR ha sido muy poco de liderar transformaciones, como más bien impulsamos transformaciones, apoyamos el diseño de nuevas estructuras, trabajamos con change management y apoyamos el desarrollo de las personas, empezando por nosotros mismos con la experimentación. Esto implica también salirnos de algunos esquemas como job descriptions, ponerles etiquetas a las personas, ponerlos en cajitas y pensar que las personas solo fueron contratadas para este rol en lugar de buscar en dónde la persona puede agregar más valor dentro de la organización. Y esto nos lleva al T-shaped role, ¿verdad? Que es que somos generalistas en muchas cosas, especialistas en alguno o especialistas generalistas, que permita que no nos encasillemos en una sola actividad, sino más bien todo lo contrario, que busquemos de qué manera nos podemos mover en la organización aportando ese valor. Vamos a ver, eso nos permite ser más adaptables. Y por otro lado, el nuevo rol de HR nos lleva también a buscar cómo entendemos más la complejidad del sistema, no nos quedamos solo en nuestra área, buscamos tener competencias más generales, influimos en la transformación, buscamos utilizar diferentes sombreros, tratar a los colaboradores como adultos en lugar de chequear cumplimiento, en lugar de estar chequeando el cumplimiento, promover la mejora. Y por último, liderazgo agile, ¿verdad? Que es pasar de comando y control a más bien ser un habilitador del desempeño de las personas. Y aquí Pia-Maria nos hablaba de la metáfora del jardinero, que pues la utilizamos mucho en Agile People, que es que nosotros debemos proveer las condiciones para que la gente se desarrolle, al igual que como hacemos con una planta. La planta no la podemos obligar a que crezca, pero sí podemos proveerle las condiciones ideales para que se nutra, para que crezca, y el ambiente y el sistema, que es lo que venimos hablando, pues va a impulsar ese desarrollo. Y por último, pues el tema de cómo removemos fronteras para evitar lo que escuchamos siempre, trabajar desde silos, ¿verdad? Cómo hacemos esa ampliación de fronteras, entendiendo que no hay una receta, que cada organización es diferente y por eso tenemos que ir a los principios. Como no hay una receta, los principios son nuestra gran guía. Y esto también va a ayudar a que desarrollemos una cultura diferente con comportamientos diferentes. Creo que ese fue como el súper resumen para dar pie a las consultas y bueno, Excelente resumen, Silvia, te pasa. Si hizo falta algo también, ahí me dicen. No, yo creo que fue súper preciso y completo el resumen, así que muchísimas gracias por ese gran trabajo. Ahora, como comentaba Silvia, tenemos el espacio para que puedan hacer preguntas, lo pueden hacer directamente en inglés a Pia-Maria o en español y nosotros le ayudamos a traducir. Así que pueden ir abriendo sus micrófonos, por favor, para que las preguntas que quieran hacer. Hello, this is Brian. I have a question for Pia-Maria. And thanks for the conference. Thanks for the presentation. One question that comes to my mind when I think around HR, Agile HR, is the understanding that I especially have that the role of HR needs to be evolving as everything else is evolving, right? So I've read from different authors, and some of them say or foresee that HR should be moving to getting rid of all the administrative paperwork
and start working on growing people. I would like to hear maybe your thoughts around this, because that means that maybe some of the usual responsibilities that HR has need to be addressed by someone else on the organization, so HR maybe can be focusing on this people growing objective. Yeah, definitely. For example, I think salary payments, for example, should be maybe done by finance instead. And legal maybe should handle the negotiations with unions and handle work law issues. And then you get rid of these areas and can really focus on agile people coaching or helping people to grow and develop, because that's what their main role should be: coaching people to perform, coaching people to really be motivated and to find that intrinsic engagement inside of themselves, helping them to understand how they can be their best selves and contribute to the organization, right? So this is really what both, I think, leaders and HR needs to work with, instead of, as you say, administrators, instead of being the, I don't know, sometimes I feel that managers use HR as their secretaries or as their kind of person to dump all the nasty stuff on that they don't want to do themselves. If there is a difficult conversation, leaders don't take that conversation themselves. They let HR take that conversation instead, but they should be able to do it themselves, right? Because they are the leaders. So I think really that HR deserves better, because I think they could be a wonderful source of being a coach, being a supporter, being somebody who helps people to develop and grow, mainly through all the people competence that they have. So it's a totally changed role really for HR in the future of work. And I don't think it might not even be called HR anymore. It may be called something else. I don't know. It doesn't really matter, does it? What it's called? But human resources is such a, it's not been very popular in the past. The people they deserve better, because they have a lot of good skills, but they are not used in the best possible way, I feel. Ok, para resumir nuevamente un poco la respuesta de Pia respecto al nuevo rol de recursos humanos, mencionó varias cosas en realidad que yo creo que a todos nos llaman un poco la atención. Uno, al respecto a cómo los líderes dejan en manos de recursos humanos decisiones importantes que tienen que tomar, conversaciones difíciles, manejar ciertos temas que supuestamente ellos deberían manejar por el hecho de ser líderes, pero que muchas veces hacen caso omiso respecto a esto y si le traspasan esta responsabilidad de recursos humanos. Y que parte del rol de los líderes, tanto de líderes como de recursos humanos, debería ser justamente estar preocupados de motivar a las personas, de conocerlas profundamente, de saber cómo mejorar no solamente su desempeño, sino también su bienestar, felicidad dentro de las organizaciones. Y por otro lado, algunas materias que pueden ser más específicas o más especializadas, dejarlas a áreas que tienen mayor conocimiento, como por ejemplo la negociación con los sindicatos al área legal, los temas financieros o de pago al área de finanzas, etcétera, para que recursos humanos se focalicen mucho más en la gestión de las personas de una manera mucho más humana. Y por último, mencionaba algo que yo creo que también es una discusión que está hace tiempo en el mundo. Yo creo que es cómo llamarle efectivamente a este tipo de área y no seguirle llamando recursos humanos. Y si bien ya han habido ciertos cambios, llamarle gestión de personas, capital humano, pero aún hay ahí un tema que todavía está dentro de la discusión y que podría, no sé cuándo, pero llegarse a un mejor acuerdo respecto a eso. Thank you, George. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta a Pia-Maria?
Pregunta o comentario también. Sí. Aprovechen. Bueno, mientras piensan si es que quieren hacer otra pregunta, les quiero compartir esto rápidamente, que es parte de lo que les comentábamos al inicio, de lo que a nosotros nos tiene muy contentos. Es que hasta este minuto, este es el último cómputo, hasta de las 2:50 en Chile, llevamos 191 miembros en el grupo de Agile People Latinoamérica, y están, yo creo que, si es que no es toda Latinoamérica presente, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia, Venezuela, ¿qué más me falta? Panamá, Costa Rica, la mayoría de los países, Perú, Ecuador, presentes como miembros. No están todos presentes ahora en este minuto dentro de esta actividad. Habemos alrededor de 45 personas. Otro tema que es interesante igual es que, si ustedes recuerdan, cuando se fueron inscribiendo le hicimos algunas preguntas, y aquí hay un resumen consolidado de 2 de esas preguntas. Uno de los temas que le consultamos es con qué frecuencia a usted le gustaría tener este tipo de actividades en el grupo, y más del 50% contestó que le gustaría que tuviera una frecuencia mensual, y por lo tanto, como somos obedientes y los escuchamos, vamos a hacer actividades mensuales. Como suele ocurrir en la agilidad, vamos a ir experimentando, por lo tanto ese va a ser la periodicidad inicial, y después a medida que se vaya generando el interés, que todos vayan participando, vayamos co-construyendo esta comunidad, veremos si podemos aumentar la frecuencia, pero eso va a depender no solamente de ustedes, sino que de todos quienes formamos parte de este grupo. Y por otro lado, respecto a los temas de mayor interés también, que fue una de las preguntas que le hicimos, ahí está un resumen también de aquellos que fueron más mencionados. Agile Mindset, agilidad en procesos y sistemas de recursos humanos, liderazgo ágil, cultura y engagement, gestión del cambio y transformación ágil de las áreas de recursos humanos. Así que les queríamos compartir estos resultados de la pregunta que les hicimos al inicio. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta adicional antes de que cerremos. Teníamos una dinámica, pero en vista del tiempo, no sé si quieren que la regresemos igual en Mural. Es simplemente para pedirle el feedback a ustedes. Déjenme compartirles el link. Y la pregunta es muy simple. Denme solo un segundito para activar acá esta parte de... Acá está entonces el link de... que tenía una persona. Ahí sí. Ese es el link de Mural, por favor, para que puedan ingresar. Y en el outline, el índice que aparece al lado, por favor, vayan donde dice aportes al grupo. Y la pregunta es muy simple. Es, así como nosotros estamos conversando con ustedes, tuvimos ahora el placer de contar con Pia-Maria, que nos compartió su visión respecto a Agile People y los desafíos en gestión de personas. También queremos saber, para que esto, como leíamos los mencionados, sea co-construido, ¿qué creen ustedes que podrían aportar al grupo? Lo que a ustedes les parezca más idóneo para cada uno, desde ofrecerse ustedes mismos para dar de repente una charla, compartir para invitar a más personas, en la difusión, lo que a ustedes les parezca mejor, y como obviamente se sientan más cómodos, pueda cada uno tomar un post-it y vaya en el espacio de aportes al grupo y lo compartiendo. Y la idea de eso es que después les cobremos la palabra y veamos ahí cómo podemos ir co-construyendo esta comunidad, porque la estamos partiendo con mucho entusiasmo, muy agradecidos de todas las personas que se han sumado, y obviamente nuestro principal desafío es que no sea algo que parta con el entusiasmo y se vaya después perdiendo eso en el tiempo, sino que todo lo contrario, que sea algo que realmente permanezca y que agregue valor a todos los que estamos como miembros. Así que les invitamos ahí a compartir sus opiniones, qué pueden sumar. Como les digo, siéntase completamente libre en lo que a ustedes les parezca mejor y cómo se sientan más cómodos. Pia-Maria, just to let you know, what are we doing now? People are in Mural, and they are answering a simple question, which is,
what can they contribute to the group, each one, in any sense, from, I don't know, to be speakers, to help to spread the group, to invite more members, etc. Because our main goal is to build this community between all of us. So that's the question that they are answering right now. Great, that's perfect. Bueno, muchas ideas hay ahí, y la idea es, como dice Jorge, que esta comunidad vaya co-creando y que pues seamos todos compartiendo, generando también comunidad y generando también esa inteligencia colectiva que al final es lo que hace crecer nuestro conocimiento y nuestras prácticas y todo eso. Así que buenísimo, como dice Jorge, después les vamos a tomar la palabra para ver quiénes quieren ir participando en los diferentes meetups. Muy bien. Mira, estoy compartiendo la pantalla para que vean cómo cada uno va contribuyendo con su idea. Además, decirle que este grupo pueden invitar a todas las personas que ustedes quieran, que consideren que les puede interesar y sean apasionados por la agilidad y la gestión de personas. Es un grupo completamente gratuito, así que como es normalmente meetup. Y así que están todos más que bienvenidos, y para que también sigan, independiente de esta dinámica que estamos haciendo ahora, acá en esta reunión, también todas las ideas que puedan ir surgiendo, las puedan ir compartiendo. Y para los que son, yo reconozco, yo no soy muy experto en meetup, no llevo mucho tiempo participando en esta comunidad en particular, así que me imagino que puede haber alguien más que está recién explorando meetup, pero dentro del mismo grupo ustedes pueden ver páginas que hemos ido subiendo relacionadas con el tema, también hay foros, hay conversaciones donde ustedes pueden ir planteando temas que les gustaría abordar o preguntas para generar también diálogo y conversación dentro del mismo grupo, así que le invitamos a aprovechar todos esos espacios para que esta comunidad sea lo más interactiva posible y construida por todos. Jorge, hay una pregunta de Esteban también, de cómo poderse formar como facilitadores o aprender más de Agile People. No sé si le puedas comentar. Sí, mira, Esteban, gracias por la pregunta. En realidad, para poder formarse como facilitador, lo primero que hay que hacer es tomar un curso de echar Agile, que hay, como te comentábamos al inicio, hay varias personas que se dedican a eso. Dentro de ella de lo que estamos presentes acá está Silvia y yo, Silvia de Costa Rica y yo que estoy en Chile, pero como normalmente estas versiones ahora, dado el contexto internacional y mundial de la pandemia, y ya están todas las personas de estas certificaciones de manera online, y normalmente son certificaciones que duran alrededor de 24 horas. De acuerdo a eso, por lo tanto, uno puede obtener las certificaciones de Agile People y ICI y otras casas certificadoras, y luego de eso hay que seguir un proceso para poder certificarse como trainer, y que tiene que ver con algunas pruebas que se tienen que dar con Agile People, cofacilitar probablemente con alguno de nosotros o directamente con Pia-Maria o Helgi, que es otra persona también del equipo core de Agile People, y digamos, ir siguiendo esos pasos que no son muy complejos, la verdad, pero por asegurar un tema de calidad respecto a las personas que van sumándose como trainer, hay que seguir esta formalidad en el camino. Excelente, Jorge, muchas gracias. De nada. Yo soy facilitador en Management 3.0 y quería saber si tenían algún tipo de alianza o solamente con IC Agile. Trabajan desde Agile People. Sí, la alianza que existe actualmente es con IC Agile, no con Management 3.0. Perfecto. Ok, me contacto luego entonces con ustedes para iniciar el proyecto. Okay.
Bueno, excelentes ideas tenemos ahí y mucha experiencia para compartir también. Así es. Así que, bueno, ya son las 3:06 en Suecia. ¿Qué hora es? Son las 7. What time is in Sweden? Yeah. Sorry? What time is in Sweden? 7. 7. 7 p.m. 7 p.m., yeah. Ok. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado hoy. Como les digo, el grupo está abierto para todos, para que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias a través del foro, a través de los comentarios. Así que le invitamos a explorarlo un poquito más. Ahí hay esta información. Y también ahí vamos a dejar nuestros datos de contacto para cualquier otra conversación que quieran tener. Y le agradecemos también especialmente a Pia-Maria, que se dio el tiempo de ya un día viernes a las 7 de la tarde. La mayoría ya queremos estar descansando o preparando el panorama para el fin de semana. Así que Pia-Maria, thank you so much to join us. It was a real pleasure, and we are very happy to do this lunch with your presence. So thank you so much. Thank you very much, George, for having me. It's a real pleasure for me as well. Thank you, great. Bueno, muchísimas gracias entonces. Un abrazo. Cuídense mucho y seguimos conversando. Un abrazo. Chao, gracias. Gracias. Cuídense. Gracias. Invitan a sus amigos a unirse al grupo también. Chao, chao. Chao. Chao.